our European region with the notion which could be taken into account civilian-based defense. I think that it's all. Of course, I would like you to read more Jean Sharp and its academic heritage because it is very important to have a conscious to build not only army, to buy not only the lethal gun or weapon. tanks and so on, but very important is also this soft part of state's defense system. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Actually, there is a coincidence today. Lithuania celebrates, seems to be 100 years of its, how they call it, re-establishment of statehood, which was lost 100 years ago. And why our people, why our nation is struggling, and actually better than state, at least in the first months after aggression, because we don't want to lose our statehood. You know, this is main point, and I can assure Poland and you as representative of former representative of diplomatic services of Poland that we will not stop. Now I have again a privilege to invite to take a floor of my friend Alexei Melnik, who spent many years in Ukrainian army, who made fabulous researches during many years, and the person who knows better than, it seems to me, all of us who are sitting on this table, what is going on in the Ukrainian army and how Ukraine is going to tackle those challenges which we face at the moment. Alexei, the floor is yours, please. Thank you, Vadim. First of all, I didn't serve in the army, I served in the Air Force. And very important point. No, it's not as important probably as the topic that we are going to discuss today. I promised our first speaker to challenge his presentation, that now I have to keep my promises. But I would rather add some comments about my understanding what should we really keep in mind when we talk about hybrid war in Ukraine. Of course, it's about new techniques, new and old techniques, and degree it's been used by the Russians. And the most important, as you quoted Gerasimov, that I think this is the war without declaration of war. And I think this is the key issue when we should keep in mind when we're talking about the hybrid nature of the current war in Ukraine. I think also it's the hybrid nature, how this conflict was perceived, conducted, and improper approaches to its resolution. That's all about these problems, aggravating problems of the nature of current hybrid war. Because let me just give you an example that when the Crimea annexation started, there were clear definition of aggression according to the 1974 UN General Assembly resolution. But the Ukrainian government failed to call it a war, and also our Western partners were continuously pushing the Ukrainian government, asking, please don't open fire because we don't want war. And you know, these continuous attempts not to recognize war as a war actually brought us a full-scale conflict in our countries. My point is, trying to avoid a war, actually we played the Russian cards of this hybrid approach to war. Also, about the hybrid war, I think it's simply ridiculous trying to pretend to see Russia as a partner and as an enemy at the same time. My question is, how long can you try to call Russia a partner and keeping in mind that this is an enemy? Because it's not
it's not gonna go forever. And also when, again, the reasons like we need Russia because Russia is part of the solution, it's a part of the problem, but part of the solution. But at the same time, I mean, the energy that we get from Russia is actually delivered us more harm than goods, and because, you know, it's well known that Russia pumping Russian gas to the European Union, to Ukraine, it goes together with corruption, it goes together with the huge damage to democracy and to the rules of law in these countries. Also, when we're talking about how much we need Russia to resolve issues with rising China or Iran or Syria, don't be naive. Russia is not there to help you to solve this problem. Russia is there to use this problem to take as much benefit as it needs for their own interest. My next point is regarding the topic of our discussion about external and internal factors in this conflict. And I would suggest you to look also not just on the external and internal factors, but also on the different camps in this conflict. Because when we talk about external factors, definitely there is the West and there is Russia as the external players in this conflict. But when we look at the other categories, like the camps, then we see Ukraine and the West in the same camp, and we see Russia as another camp. Also, when we talk about Ukrainian factor, we should distinguish between the two important factors. There is the Ukrainian society, which is not united, which has different preferences, different opinions, and also Ukrainian society is divided not equally, but between the two camps. So one part of Ukrainian society fights the war on the side of Russia, and the other part of Ukrainian society. But I think this part, which is in our, let's say, Ukrainian and the Western camp, is quite bigger, and also if we look at the chronology of development of the Ukrainian society, that there is a clear trend of the growing majority of Ukrainians who support the Western choice, the European choice of the country's future development. One more, probably my last point, that how or kind of what to do. I mentioned at the beginning there was a wrong approach to conducting this conflict from the side of the Ukrainian government, from the side of the Western countries, and I remember that many Western delegations would come at the beginning of March last year and asking questions, how can we help you? How can we help you? And my message was always, this is the wrong approach, because if you are here to come to help Ukraine, then this is something like charity, and you are doing charity for your own, I mean, because you have time, you have probably some spare money. Think about helping yourself. And then at a certain moment, there was another questions or another statements coming to Ukraine and saying, help us to help you. And it was absolutely proper approach, because there was a significant part to be done by the West, and there was even more significant part to be done by the Ukrainian government. So it was absolutely good, clear and good message to the Ukrainian government, help us to help you. And now, I want to conclude my short presentation with the same statement addressing to the West. Help us to help you, because as been said many times during today's forum, that this is our common interest and this is our common threat, and we should resist and stay together. Thank you. Thank you, Alexei. Everything was so rightly said that I would even not comment anything.
because additional words will expose new ideas. But the main issue actually which I would add, that terminology is the most important thing. And when someone is saying that in Ukraine there is civilian war, if someone is saying that there is Russia-Ukrainian war, no, this is wrong, in my personal opinion. And using my right as moderator, I will express my opinion. There is three levels of crisis. Global one, between Russia and West. Local one, between Russia and Ukraine. And Russia started war in Ukraine. Doesn't matter how it goes. An internal one. We will be able to tackle this, our internal one. But we will not be able alone to tackle this regional and global ones. Here we have to act together. Now I'd like to ask Mr. Georg Mirzayan, journalist from Russia, Expert Weekly, to express his understanding what is going on actually and how we can tackle these current challenges in the security which we face. Thank you, Mr. Moderator. And I'll speak in Russian, as it's possible here. Я буквально в двух словах хотел бы прокомментировать два момента, сказанных предыдущим спикером. Первый по поводу того, что Россия не помогает Западу просто так в иранском и китайском вопросе. Да, я абсолютно согласен с этой точки зрения, как и не только в иранском, китайском, но в любых других. Но в этом нет ничего плохого, и наоборот, это и так и должно быть. Международные отношения, мировая политика – это не благотворительность, это большой рынок, где вы что-то предлагаете, что-то получаете взамен. Тот, кто только дает что-то, тот, кто занимается благотворительностью в мировой политике, проигрывает. Марков Аврельев нет, к сожалению, может быть и к счастью. И второе, то, что Украина больше теряет, как я понял из заявления, из-за того, что она получает или транспортирует российский газ. Ну, если так, прекратите его покупать, прекратите его транспортировать. Есть как бы вопрос суверенности. И я тогда не понимаю, в чем была такая незаинтересованность Украины в Южном потоке. Построили бы, прекратили бы вредить Украине. А теперь касательно основного пункта по безопасности. Я отмечу несколько моментов, постараюсь уложиться очень быстро. Значит, во-первых, прежде всего, для обеспечения безопасности Украина должна начать отвечать за свои действия. Это очень просто. Демократия и свобода подразумевают не только то, что я могу делать, что хочу, за свои действия. К сожалению, это очень часто не замечается, но не только в отношении Украины, конечно, но в данном случае мы говорим по Украине. Взять хотя бы нынешнее поведение украинских властей. Мы слышим от них только «помогите нам», «Европа, помогите нам», кто-то еще «помогите нам», «пожалуйста, помогите нам оружием, помогите нам деньгами». Ну окей, ладно, вы можете об этом просить. Но когда начинаются отказы, начинается очень интересная реакция. Например, когда украинский министр начинает возмущаться из-за того, что из-за того, что Европа не дает Украине достаточно денег, столько, сколько он дает Греции. Пардон, Греция часть Евросоюза. Если вы хотите, чтобы Германия, Франция или другие страны финансировали Украину так, как они финансировали Грецию, но проводите референдум, входите в состав Германии. Тогда у вас будет возможность сделать такие претензии. Или когда, положим, бывший министр иностранных дел Украины на одной из предыдущих сессий начинает просить оружие, до оружия мы потом еще дойдем, если Аллах сохранит свой дедлайн. И депутат Бундестага ему резонно отвечает, что мы оружие не дадим, потому что мы не хотим Третьей мировой войны, что оно вам не нужно в данной ситуации. Вместо того, чтобы сказать, ну не дадите, ладно. Начинаются какие-то претензии в отношении депутата Бундестага о том, что вы не только вы Европа, вообще вы нам обязаны давать, никто никому ничего не обязан. Европа защищает интересы Европы. В интересах Европы не давать Украине оружие. Именно поэтому и Меркель, и Олланд метнулись в Москву с такой скоростью. Потому что они понимали, к чему может привести передача Украине даже обычных вооружений, как это может сильно эскалировать кризис. Второй момент, который я хотел бы отметить, это если вы хотите обеспечить свою безопасность, вы должны правильно понимать, что хочет Путин. Здесь я не делю людей на хороших и плохих. Я сегодня образование историческое, политологическое, для меня все в мире серо, не 50 оттенков, но чуть побольше. И я оцениваю позиции сторон, интересы сторон. Господин Путин не хочет оккупировать
больше, как ни странно, как вам сейчас говорится обратно, но тем не менее, хотя бы потому, что есть статья 5. Владимир Путин не хочет оккупировать Балтику. Есть другие способы влияния на балтийские страны, более эффективные. И, как ни странно, Владимир Путин не хочет оккупировать Киев и никогда не хотел. Иначе, в общем-то, в марте, а тем более в августе 2014 года ситуация пошла бы совершенно по другому сценарию. У Владимира Путина есть четкий интерес, который он придерживается с упрямством, достойным лучшего применения на протяжении всего украинского кризиса. Федерализация Украины и ее нейтральный статус. До этого пункта мы тоже дойдем. И попытки... Я прошу прощения, мы не сможем дойти, потому что мы уже 5 минут прошли. Да, 5 минут, хорошо, я быстро закончу. В данном случае я хотел бы сказать, что, в общем-то, сама по себе федерализация Украины, назовите любым другим словом, широкая децентрализация, ради бога, не важно, как это называется, широкая децентрализация Украины является единственным способом обеспечить нормальную безопасность Украины, потому что никогда в истории не создавался эффективный, унитарный национальный проект из территорий, кусков территорий, находящихся на протяжении веков, не только в разных государствах, но и в разных культурно-цивилизационных проектах. И существующее всего 25 лет украинское государство четко еще раз продемонстрировало этот факт. Безопасность Украины находится исключительно в руках самой Украины, и она может обеспечена быть только при рациональном, эффективном поведении украинских властей. Никто не говорит о том, что Украина должна быть подчинена Путину или делать то, что хочет Путин. Если вы хотите увидеть рациональное поведение властей, которые настроены не пророссийски, посмотрите для примера на нынешние власти Грузии. Да, у нас есть проблемы с этим государством, но мы их решаем рациональным путем и без всякой эскалации. Спасибо большое, я вынужден вас прервать. Знаете, мне бы понадобилось где-то минимум 3 часа, чтобы прокомментировать все то, что вы сказали. Минимум. Я прокомментирую только 2 фразами. Первое. Может, поправьте меня кто-то сидящий в зале, если я совру. А где находятся чужие солдаты, офицеры чужого государства? На территории России или на территории Украины? По-моему, только на территории Украины. Это риторический вопрос, не отвечайте. Это первое. И второе, знаете, если бы Россия наконец-то отцепилась от Украины, мы бы сами решили все свои вопросы, и связанные с государственным устройством, и связанные с примирением и так далее. Но это так, просто комментарий, который я не мог удержаться. А сейчас я бы хотел пригласить к слову господина Эммета Тлохи. Очень интересно, он из Ирландии, но он попросил меня, чтобы он разговаривал на украинском языке. Как такой, знаете, способ солидаризации к Украине. Sorry, I have forgotten to switch to English. Russian speech. The floor is yours. I said that you asked me to speak in Ukrainian. This is special, sympathy for Ukraine in this kind of moment. The floor is yours, please. Thank you very much, first in English, for your kind introduction, Mr. Shukan, and as always to Dr. Radboska and her team here at the Institute for Eastern Studies for inviting me to another fantastic and interesting conference. It's always an honor to be here, but I think especially now as Ukraine's fate lays in the balance. For those of you who don't know me, my name is Emmett Chupi. I am Irish. I grew up in America. I represent Estonia. I'm sure you got that straight, and I'm going to be speaking Ukrainian. For the last 2 years, I've been research fellow and the director of Eastern Partnership Studies at our think tank, which is affiliated with that of the Ministry of Defense in Tallinn. But I apologize for the inconvenience for those of you who will have to use the headsets. But as Mr. Chukan said, to underscore my own personal support for Ukrainian independence, especially as I'm about to challenge some of the assumptions that what kind of future you might think it should have, I'd like to speak in Ukrainian. Шановні колеги, шановні друзі, дякую за увагу. Я хотів би прямо відповісти на питання, яке в описі панелу. Чи можливо применшувати чи нищувати ті фактори, які загрожують безпеці та розвитку українського майбутнього? Шановні пані та панове, я переконаний, що це абсолютно можливо. Але я вважаю, що шлях до цього розвитого та безпечного майбутнього України не йде через Донецьк. Цей шлях не йде через Луганськ, і цей шлях зовсім не йде через Сімферополь. Замість цього, найкращий шлях уперед йде через визнання, хоч і це неприємно, сучасної політичної ситуації. По-моєму, Україні треба припускати цю ситуацію. Треба примиритися з фактом втрати, як би несправедливі
своєї території на Донбасу і на Криму. Треба терпіти ці втрати зараз та на короткий термін в дострокових інтересах не тільки української держави, але в інтересах всіх українських громадян. Але перед тим, що я добираюся до моїх доводів, необхідно зробити деякі застереження та звернути вашу увагу до деяких фактів. По-перше, це тільки моя особиста думка, та не має ніякого відношення до поглядів естонської уряду. Будь ласка, звертайтеся до його превосходительства, Лаунемайер, хто звідси там, для такого перспективи. Це не має відношення до Естонського міністерства оборони, ні навіть мого центру. Моя мета та одне з моїх головних робочих завдань – це спровокувати деякі дискусії та обговорення на стратегічному рівні. По-друге, я не думаю, що всі втрати тільки дрібні речі. Я зовсім не хочу применшувати серйозність людських страждань та соціальних відправдань, що є результатами цього жахливого розколу. Проблема вимушених переселенців є особливо величезна. Я можу розповідати, як ви всі змогли, звичайно, історія друзів, знайомих з Криму, хто більше не може повернутися до своїх рідних міст, тому що вони зараз знаходяться в іншій країні. Подібні історії є у моїй родині. Моя мама ірландка, але родилася та зростала в так званій окупованій Північній Ірландії, яку в 70-х роках разом з її сім'єю змушена була переселитися в південну частину острова завдяки таким великими проблемами з дискримінацією та порушенням права ірландського католицького населення. По-третє, то важливіше, це, що я не думаю, що був основний чи докорінний розрив між Східною Україною та іншими регіонами країни. Як я вже відмітив в деяких статтях, покоротке, у квітні минулого року, як стверджували багато соціальних опитувань, 77% мешканців Донецької та Луганської областей не підтримували дії збройних сепаратистів. 70% були проти сепаратизму взагалі. Та більшість була переконана, що інтервенція Російської Федерації в регіоні нелегальна. Теж варті уваги слова колишнього командувача так званого Збройних сил ДНР Ігора Гіркіна, хто на YouTube висловив своє незадоволення з мешканцями Донеччини, тому не зміг знайти ні навіть 1800 ополченців у регіоні 6 мільйонів людей. Але незважаючи на те, що поділ між Донбасом та іншими частинами України було створений штучно, і незважаючи на те, що до недавнього часу були дуже інтенсивні зв'язки на економічному, культурному, політичному та інших рівнях, зараз цей поділ безумовно існує. Перетинаючи лінію контролю зараз, треба мати зі собою документи. Треба дотримуватися митних правил для, наприклад, кількість цигарок та алкоголічних напоїв. Скажімо правду, це де-факто кордон чи ні. Проте, існування кордону – це не кінець української держави, ні на довгим терміном її територіальної цілісності. Інші країни так і зізнали такі стратегічні події. Та, як трошки пізніше та по коротких